Hi guys! Welcome to Karen's Pinay Kitchen. Ang lulutuin po natin today is Kapampangan liver steak or Bistek. Okay, ito na ang mga ingredients natin. 1 pan of liver, pork atay siya, isang malaking sibuyas, 4 cloves of garlic, asin, toyo, black pepper, lemon juice, at saka olive oil. Okay, first thing po na gagawin natin, we need to brown the liver po, mga siguro 5 to 10 minutes on each side, at saka isisin po natin siya ng konti. Okay, ready na po tayo silang baliktarin. Huwag po natin silang i-overcook kasi po nagiging matigas po yung liver when you overcooked it. So, at this point, 1 minute na lang po, isa-set aside po natin sila and then we're ready to gisa. I think ang isa pong pinaka-importanteng natutunan ko sa lola ko is panggigisa. Kapag po nagigisa kayo, make sure po na take your time po. Wag po kayo nagmamadali. At saka kung pwede po isising nyo po yung sibuyas, once na ginigisa nyo sila para po meron pong lalim po yung lasa ng niluluto nyo. Right now, we're adding our liver. Gisa pa rin po siya. Siguro po mga at least ilang minutes po para po talaga maglasa yung garlic and onions sa liver. And then after that, you can add your soy sauce, your lemons, your black pepper, tsaka asin po, according to taste. Yay! After 10 minutes po, ganito na po itsura ng ating bistek. And siguro mga after 3 minutes, pwede na po siyang patayin yung apoy. Like what I said po, wag po natin i-overcook yung liver kasi it's gonna be really tough at saka hindi po siya masarap kapag matigas. So here you go! We're almost ready to plate! Gutom na ba kayo? Here you go! Ito na po yung Kapampangan liver steak or bistek natin. I hope that you guys like the recipe. Sana po mag-subscribe kayo and give it a thumbs up po kung nagustuhan nyo siya. Thank you so much and happy eating everyone!